Today we are going to solve the one more illustration. Okay, you have the third illustration in KD Vaso book. It contains the adjustments relating to the rent-free accommodation uh, and the deductions as well as the house property also. Okay, let's study the illustration. Illustration ನೋಡೋಣ ಈಗ. What is the illustration? ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. Mr. Bhargav is a working in a private company furnishes. Okay, this is very important here. Private company ಅದಕ್ಕೆ important entertainment allowance government worker ಗೆ ಅಷ್ಟೇ allowed ಇರ್ತೈತಿ. Private company ಗೆ deduction allowed ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, every bit of the illustration is very important. Every bit of the example is very important. Okay, ನೀವು ಮೊದಲೇ I already told you to the okay, relating to the salary, study of the salary and house property is very important, and the remaining business and profession, capital gain, income from other sources. Okay, study of those five heads is very important. You ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕನ್ನ already I have explained you. Okay, if you are skipping, if you are ignoring that and just you are entering into this session, then it will be very tough for you all. Okay, then the furnishes the following information of his income for the previous year 2018. Okay, first one ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲೋನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಡಿಯರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 3750 per month but not eligible for retirement benefit. Not eligible for retirement benefit ಅಂದ್ರೆ then calculation ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then the tour allowances 3000 per month for office duty. Okay, office duty ಐತಿ, office duty ಇತ್ತಂದ್ರೆ this is not the prerequisite. Okay, we should not take it. Okay, ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ನಿಮಗಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಐತೆ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟು. Entertainment allowance, of course it's a taxable allowance, but if he is a government company owner, government company employees idnadra, of course we should take the, you should calculate the tax deductible entertainment allowance, and you should take the deduction in under section 16 under the salary also. Then he contributes 10% of his salary to recognized provident fund, and his employer also contributes equal amount. Then we should ignore it. ಎದಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೈತಂತ. 10% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಪ್ ಟು 12% ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್. Yes or no? Already they have contributed only 10%, then we should not take it. Okay, 12% ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ we have to calculate the 12% and we have to deduct it in the actual contribution. Then ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then he have been provided with a rent free accommodation of the rent of rent rupees 24,000 per year paid by the company ಏನು ಮಾಡ್ತದಂತ, of course he got the house on rent and he provided that house to the owner. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಹೌಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್, ಓಕೆ ಆನ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 15%, 10%, 7.5% ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಂದ್ರೆ ಓನರ್, ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 15% ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Then paid by the company, and the cost of furniture is also provided. ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್, ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವು. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು, ಓಕೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ in working note. Then Mr. Bhargav is the owner of house property. The municipal value of that house is 80,000. It has been let out at rupees 6,800 per month. Municipal taxes amounted rupees 10% of the municipal value, and 50% tax has been paid by the tenant. In ಹೇಳ್ತಾನವ, Bhargav is the owner of the house and property of the municipal value. Okay, then the municipal value is 80,000.
and the rent paid is 6,800. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ and the okay her rent, whichever is lower ಮಾಡ್ತಿರೋ, whichever is higher, whichever is lower and whichever is higher. Okay, municipal value and rent whichever is higher ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓನ್ಲಿ 50%. ಅದಕ್ಕೆ the 50% is paid by the tenant ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. only paid by the owner ಅಷ್ಟು should be deducted. If the tax has been paid by the owner, then that has to be deducted. Here only 50% of the tax has been paid by the owner, then the 50% should be taken as a deductions here. Okay, then Mr. Bhargav received interest from fixed deposit amounting to rupees 5,000 during the year, then it contains it is related to deductions. Let's start the solving the problem. then solve ಮಾಡಕ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಐತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬೇಸಿಕ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೆಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತೆ, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ and sorry, salary, income from salary is there. We have relation information relating to income from salary. Next, income from house property and income from other sources. We don't have any information relating to capital gain. Is there okay, is there any information aithanilla? No. Is there any information relating to the business and profession? No. Then just we have to calculate the three heads here. Okay, income. In the case of income from salary, first ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, basic salary. Okay, first ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, basic salary. Okay, basic salary ಆದ್ಮೇಲೆ next ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ basic salary. check the basic salary. already they have given the amount, total amounts ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. yes or no, total amounts ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, the basic salary how much is there, 2,20,000. 2,20,000 is there. Okay, 2,20,000 is basic salary. Okay, then basic salary ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೈತೆ, dearness allowance. next ಯಾವುದು, dearness allowance. okay, how much is there, dearness allowance ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 3,750 into 12 per month ಐತಲ್ಲ ಅದು. yes or no, if it is a per month ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 3,750 into 12, how much is there, 45,000. okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕು 45,000 ಹಚ್ತೀರಿ. okay, next one, dearness allowance ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, tour allowance. okay, tour allowance 3,000 per month for the office duty ಐತಿ. if okay, office duty ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ office expenses ಆಗ್ತದೆ. this is not the extra benefit. is this the extra benefit? extra benefit ಕೊಟ್ಟಂಗನೆ ಅದು ಆಫೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಾಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ that includes in the perquisites, then ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. okay, then entertainment allowance. entertainment allowance. okay, entertainment allowance ಎಷ್ಟಿದೆ, 3,000 per month. okay, entertainment how much is there, check ಮಾಡ್ಕೋರಿ, 3,000 per month. then 3,000 into 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 3,000 into 12, 3,000 into 12 ಎಷ್ಟು, 36,000. 36,000 ಆಯ್ತು. okay, next items ಯಾವ್ದ ನೋಡ್ರಿ. okay, then basic salary ಆಯ್ತು, dearness allowance ಆಯ್ತು, then tour allowance of course we ignored it. because why we ignored it, this is for the office duty, then this is not the perquisite. and entertainment allowance, we have taken the entertainment allowance. then he contributes 10%. 10% contribute ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೋಬಾರ್ದು. if they have contributed 12 more than 12% or the any amount ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು whether he has contributed less than 12% or the more than 12%. then already he has given that of course we have contributed 10%, then we should not take there. okay, ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು and ಇದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿ,
10%, his contribution 10% of salary ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದೊಳಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ accommodation. Then rent free accommodation ka will go for the working note. Okay, one working note hakono simple. Then working note number 1 working note hakono, then we can solve it very easy. Okay, then rent free accommodation ke ಏನು ಮಾಡೋನು, working note ಹಾಕೋನು. working note ಯಾವುದು, taxable rent free accommodation. ಓಕೆ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ನೀವೇನಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ವೇ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, there are so many things are there. If the house is owned by the owner, that employer, then the calculation will be different. If the house is rented by the employer, then the calculation is different. If the house is if is house is owned by the employer and received the rent by the tenant, then the calculation is different. Then ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, he has been provided with a rent free accommodation of the rent of 24,000 per year paid by the company. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೈತಿ ಇದನ್ನ 15% ಏನೈತಿ 15% ಆಫ್ salary, yes, or actual rent. 15% of salary or actual rent. Okay, whichever is lower. Okay, then ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 15% ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ purpose of rent free accommodation. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ DA, part of retirement benefit, and all taxable allowance. ಹೌದಲ್ಲ, all taxable allowance. Okay, part of retirement benefit and all taxable allowance, commission, bonus, everything ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. Okay, plus bonus and etc. Okay, ವಸ್ತು ಬರ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಇವು ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, sorry, salary for the purpose of rent free accommodation 2,20,000 plus 45,000 plus 36,000. 2,20,000 plus 45,000 plus 36,000. ಬಟ್ ದ 45,000 ಏನೈತಲ್ಲ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ 45,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತಿ. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತೆಗಿತೀರಿ.
Okay, then equal to 2,56,000. 2,56,000 ಏನು ಬಂತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2,56,000 ಇಂಟು 15%. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, 2,56,000 ಇಂಟು 15%. 2,56,000 into 15%. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 38,400. 38,400 or actual rent ಎಷ್ಟೈತಿ? 24,000. whichever is less ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ? whichever is less ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ? 24,000. ಇದೇನಿದು 24,000 ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು 24,000 ಅನ್ನೋದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 24,000 ಅನ್ನೋದು ಸಾರಿ ಓಕೆ, ಇದು 24,000 ಏನು ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಆತಿದು ಎಷ್ಟು? 24,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸಿಗೆ 24,000 ಏನಾತ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ 24,000ಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? add 10% of furniture. 10% of furniture. Furniture ಎಷ್ಟೈತಿ? how much is the furniture? they have given 50,000. 50,000 into 10%. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 50,000 into 10% 5,000 ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 5,000. then the value of furnished house. what is the value of furnished house? value of the furnished house ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 24,000 plus 25,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 29,000 ಏನಾಗ್ತದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು? 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 15% ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೇನು ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ಹೌಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 24,000. 24,000 ಇದೇನಿತ್ಲ. okay, this 24,000 is value of furnished house. then we have added the 10% of furniture cost add ಮಾಡಿದ್ವಿ. then we got the furnished house. just unfurnished furniture add ಮಾಡಿದ್ರೆ furnished house ಬರ್ತೈತಿ. then the salary for the purpose of rent free accommodation ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? of course calculations last time ಮಾಡಿದ್ದೈತೆ, ನೋಡ್ಕೋರಿ ಹೋಗಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? what is the taxable amount here? then 29,000. what is the amount? 29,000. ಮತ್ತೆ ಏನಾರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ? ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್? no, we are not having any salary related informations. then directly ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ? gross salary. what is the gross salary? calculations ಮಾಡೋಕ್ಲ. gross salary ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? 2,20,000 plus 45,000 36,000 plus 29,000. gross salary ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 minute, ಇನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ. 2,20,000 plus 45,000 plus 36,000 plus 29,000.
Okay, something went wrong. 2,20,000 plus 45,000 plus the second 2,20,000 plus E correct ಆಗ್ತದೆ 45,000 plus 36,000 plus 29,000. Okay, enter ಆಗ್ತದೆ 3,30,000 rupees ಏನು ಬಂತು. This is the gross salary we are having. ಎಷ್ಟು 3,30,000. Then gross salary ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3,30,000 is the gross salary. Then gross salary ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು deduction. Okay, deduction under section 16. Okay, under section 16 though our deductions entertainment allowance ಐತಿ, but the entertainment allowance ಐತಿ, but he is not the government employee, then we should not take it as a deduction. Professional tax ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, but you understand ಒಂದು standard 40,000 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು deduction ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. standard deduction standard deduction is to 40,000 whatever the amount we are having. Okay, directly ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು 40,000 ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Then if you are deducting the 40,000, then what will be the amount of the total gross total income, gross total salary ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ total salary total taxable salary. Okay, total taxable salary ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 2,90,000 ಬರ್ತೈತಲ್ಲ 2,90,000 3,30,000 minus 40,000 ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ. Okay, deductions ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. Then you are having the amount here, that is 40,000 3,30,000 minus 40,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ. How much you are having 2,90,000 correct la. 3,30,000 though 40,000 ತೆಗೆದ್ರೆ 2,90,000 is the income from salary. Yes, after getting the total taxable salary, then we'll move to ಈಗ next head ಯಾವುದು income from house property. Next head ಯಾವುದು income from house property. Income from house property. Okay, then income from house property ಹೋದಾಗ we should check the informations given related to the income from house property. What are the informations related to income from house property? That is, they have given the municipal ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ municipal value ಕೊಟ್ಟಾರ 80,000. then tax per 6,800 per month municipal tax amounted ಎಷ್ಟೈತಿ 10%. Okay, then first ಗೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು municipal value and tax received. Okay, municipal value and tax received ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. first ಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೋತೀರಿ municipal ತ್ರಿಶೂಲ ಗೊತ್ತೈತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ municipal value ಎಷ್ಟೈತಿ 80,000. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ತೊಗೋತಿದ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ತೊಗೋತಿದ್ರಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ಗೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್ ತೊಗೋತಿದ್ರಿ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ತೊಗೋತಿದ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? whichever is higher, whichever is lower and whichever is higher. Okay, ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ whichever is higher ಇಲ್ಲಿ whichever is higher ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಓಕೆ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 6,800
800 and 6800 into 12 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ 6800 into 12 6800 into 12 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 81600 ಯಾವ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ 81600 ತಿಳಿಯಾದತ್ತ ಇಲ್ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲೀರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾನ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಜೋಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಜೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ 81600 ಆಸ್ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೆನ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಓಕೆ ಇದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ annual value ಗ್ರಾಸ್ annual value ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಯಾವ್ದಿದು ಗ್ರಾಸ್ annual value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ 81600 sorry 81600 okay I hope you understood this ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ದೆನ್ 81600 ದಾಗ ಲೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಅಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು ಎದಕ್ಕೆ 50% ಅಷ್ಟ ಪೇಯ್ಡ್ ಓನರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ 50% ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ 10% ಆಫ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 10% ಆಫ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10% ಆಫ್ 80,000 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತದು 8000 ಬರ್ತೈತಿ ಈ 8000 ದಾಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಟು 50% ಮಾಡಬೇಕು ಎದಕ್ಕೆ 50% ಅಷ್ಟ ಯಾರು ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಓನರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾನ ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಇದು 4000 ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4000 ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 4000 ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ 4000 ಈ 4000 ಏನಾರ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನೆಟ್ annual value net annual value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ how much is the net annual value ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 81400 ದಾಗ 4000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 77,600 rupees ಬರ್ತದೆ 77,600 rupees ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 30% ಓಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು 30% ಆಫ್ ನೆಟ್ annual value 30% ಆಫ್ ನೆಟ್ annual value ಎಷ್ಟೈತಿ ನೆಟ್ annual value 30% into net annual value ಎಷ್ಟೈತಿ 76,600 77,600 what is this 77,600 net annual value then calculate ಮಾಡ್ರಿ 30% of
77,600 into 30%. Okay, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ 23,280 rupees ಬರ್ತೈತೆ 23,280. okay 23,280. okay just actually ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಏನು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನ್ನ 80,000. okay ಇವೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. wait for a minute. okay this is the calculation 77,600 ದೊಳಗ then you have to deduct 23,280. calculate ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು 77,600 minus 23,280 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 54,320. 54,320 ಇದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 54,320. 54,320 ಇದೇನಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೆಟ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದೊಳಗೆ ದೆನ್ ಓಕೆ ಈ ನೆಟ್ ಎನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದೊಳಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ then after getting the income from house property next ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸು ಇಲ್ಲ then no other informations relating to the capital gain business and profession. okay then we are having the only one information that to interest from the deposits. okay interest from the deposits ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ 5,000 ಐತಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ತವಾಗ ದೆನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ fixed deposit. is there any other information? no other informations. ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತದು 5,000 rupees ಐತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 5,000 rupees here. then we'll move to any other things. no then we are having the ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಈಗ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಎಸ್ ಸರ್ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೇವೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ income. nothing but of course combining of all the total incomes. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 2,90,000 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ 2,90,000 okay 90,000 plus 54,320 plus and 5,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ 3,49,320. ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ 3,49,000 ಲೈತ್ ನೋಡ್ರಿ 3,49,320 ಇದೇನು ಬಂತು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C to 80U. ಇದ್ರೊಳಗೆ 80C to 80U ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಹೇಳಿದೆ. ಈಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಡನ್ ಏನೈತಿಲ್ಲಿ, he contributes 10% of his gross, okay, his salary to recognize provident fund. Then if he is sorry, something went wrong. Okay, if he is contributing the 10% to recognize provident fund, then this is deductible under ATC. ATC ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ATC ಏನಿರ್ತೈತಿ, okay, any deductions made to the any contributions to any contribution to recognize provident fund. Okay, recognize provident fund 10% of salary ಇಂದ ನಾವು 10% of salary ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, DA is not part of the retirement benefit, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನಿಲ್ಲ DA is not part of the retirement benefit ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ದ 2,20,000 ಓನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನೀವು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ದೆನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, 2,20,000 ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, 12,000. ಸಾರಿ, 2,20,000 ಇಂಟು 10% ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 2,20,000 into 10%. Sorry, 2,20,000 into 10%. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್? Sorry, something went wrong here. Calculation ಹೋಗ, 2,20,000, ಸಾರಿ 22,000 ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, 2,20,000 ಇಂಟು 10%. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್? 22,000 ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? 22,000. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ 22,000, ಎಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? 22,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 20,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 3,49,000 ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, 3,49,320 ಒಳಗ ಮೈನಸ್ 22,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 22,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 3,27,320. ಓಕೆ, 3,27,320. ಇದಕ್ಕೇನಂತೇವೆ ನಾವು? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಗೊತ್ತಾತ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, DA ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ DA ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ತೀತ್ ಪಕ್ಕ, ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹೊಳ್ಳೆ ಮುಳ್ಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ.